Emilio, I see you. When I looked at him, I just saw a baby. For me, he just looked like my child. I've always kind of dreaded when we have to find a school for him. I just want to prep you. I think it's going to be a little bit of a battle. So you're telling me my son is not even on the picture of the curve? Like, why don't you create a bell curve that fits every child? We believe in your potential, and we are going to do everything we can to help you develop it. The vast majority of kids with intellectual disabilities is still segregated in the United States. I don't know what the DOE is afraid of, but they don't want it on camera. There's very little transparency into this process, and as a parent, it's incredibly intimidating. Emilio, say hi. Hey! It should not be okay that almost 60,000 students in New York City are in segregated settings. I want him to be exposed. I want him to take advantage of every opportunity every other kid has. I didn't know he was different, but the world knew he was different. And at that moment, I learned that my child needed to be included like every other child. You have to be your child's foremost advocate because no one is going to do it to a greater extent than you. By opening the door for someone like Emilio, we're opening the door for someone like me, a queer student, or for a transgender student, for the Black students. It's a fight worth fighting for. I am arguing for passion. We must have passion if we're going to change the world. You don't know Emilio. You've seen him once. You don't know what's appropriate for him. I know deep inside of me that he's going to do everything. He just needs to be given the opportunity. I can't hear you. It's okay. I was muted. I knew I was. I was like, oh no. Again. Welcome back. We are being joined by Ana Jimenez, and she will be interpreting our conversation in Spanish. Welcome, Ana. Bienvenidos a todos y estamos unidos con Ana Jiménez que va a interpretar nuestra conversación en español. Bienvenida, Ana. Okay. If you'd like to submit a question for Olivier, you can find the chat function to the right. If you're and you can submit your question there. Si ustedes quieren poner su pregunta para Olivier en el chat, en la parte derecha, ustedes pueden someter sus preguntas. Okay. It is now my pleasure to introduce Olivier Barnier. He is the award-winning director and father of Emilio, who I believe is 5 years old now. Olivier is also... Go ahead. Es un placer para mí presentarle a Olivier Bernier y él es un director que ha ganado premios y también es el padre de Emilio, que ahora tiene 6 años. Continue. Olivier is also the co-founder and creative director of the production company Rhoda 6 Films, specializing in documentary and commercial films. Olivier también es el cofundador y el director creativo de una compañía de producción Rhoda 6 Films, especializado en documentales y también en comerciales. Forget Me Not was the opening night film at the Human Rights Film Festival and won the Grand Jury Prize at the prestigious Slam Dance Film Festival. Forget Me Not también fue una de las películas o de los derechos humanos en el Festival de Firmas, ¿verdad? Que ganó el gran premio y muy prestigioso del Festival de Slam Dance Film. It's now in release on DVD and select streaming platforms with plans for a robust community screening program. Details can be found at fmndoc.com. Entonces, el Festival de Cine de Slam Dance ahora mismo lo ha sacado en DVD para ustedes poderlo ver en diferentes plataformas y quieren sacar un programa muy justo a la comunidad. Estos detalles pueden ser encontrados en fmndoc.com. And now I welcome Olivier. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Olivier.
Hi, thanks for having me. Hola, gracias por tenerme. Okay, so I'm going to jump into some questions. So, as a filmmaker of nonfiction films, at what point in your family's journey did you decide you wanted to make this film? Entonces ahora voy a hacerle unas cuantas preguntas. Como cineasta de las películas de no ficción, ¿en qué momento de este viaje con su familia usted decidió que quería hacer esta película? And educate the public about kids like ours and systemic discrimination. And did you have a hard time pitching this film to your wife since it's very personal? Y también quería saber cómo era que usted quería educar al público sobre los niños, con estos niños, ¿verdad?, que enfrentan lo que son discriminación sistémica. Y además de eso, quería preguntarle, ¿cómo usted le lanzó esta propuesta a su esposa? ¿Fue difícil? So we started, I started thinking about the film really the day he was born, not necessarily this film, but a film to try to make the world a little better. Empecé a pensar en esta película desde que él nació, quizá un poquito antes, para ayudar a hacer el mundo un poquito mejor. But it wasn't until he was a couple years old that we received a grant from Alana, a foundation in Brazil, to make a film about inclusive education. Entonces, no fue hasta unos cuantos años que nosotros recibimos unos fondos de Alana, que era para nosotros hacer una película de lo que era la educación inclusiva. And I didn't really pitch Ilda for because she was completely on board. And originally the film started really as an exploration of what inclusion was. It wasn't so personal. But Entonces, go ahead. entonces realmente no fue que yo tuve que plantearle esto porque mi esposa ya estaba a bordo. Realmente era más una exploración de lo que era la educación inclusiva. But as we were making the film, making a film about inclusive education, we slowly started to realize that Emilio was going down a track to where he would be in a segregated setting. So we decided to turn the cameras on our own lives, and that's largely what became the film. Y entonces, según nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Esa película, nos dimos cuenta que Emilio ya iba a través de un camino que iba a tener que estar en un área segregada. Entonces nosotros lo que hicimos fue que pusimos las cámaras hacia nosotros. Okay. How old is Emilio now, and what is his current education program and setting like? ¿Qué edad tiene Emilio ahora y cómo está actualmente, cómo está el área de él y en el área de educación? Emilio turned 6 last May, and he just started kindergarten, which we're really excited about. He's really excited about, and he is currently in a general education setting, fully included. Emilio acaba de cumplir 6 años y está en kindergarten y él está en una educación generalizada, la cual él está muy emocionado, estamos emocionados. Are there special education policies and cultural attitudes where you now live and where Emilio attends that are less ableist than what you experienced in New York City? Hay, por ejemplo, educación especial y las políticas de la educación especial en las actualidades y culturales donde ustedes viven ahora, que ustedes pueden decir que son menos capaces que como en Nueva York donde ustedes vivían antes o que pueden o similar. So far in kindergarten, we've had an excellent experience. Not to say that we didn't have to advocate for him that he be put in a general education setting. It was not what was first offered to us, but so far his teachers have been extremely collaborative with us, and I couldn't have asked for a better situation for him.
Ahora mismo en kindergarten ha sido excelente. O sea, nosotros no tuvimos tanto que abogar por él. Generalmente sus profesores han colaborado enormemente y eso ha sido de muy gran ayuda para nosotros. What is the quality of the specialized instruction or services that you're experiencing now with Emilio? ¿Cuál es la calidad de los servicios que ustedes están recibiendo ahora con Emilio? So far, it's been excellent. I think that everyone that is in this field always has the best intention for the children. And right now, Emilio just has fantastic services. And we couldn't be happier. And it really shows in how he's developing. Entonces, han sido excelentes los servicios. Nos hemos dado que tiene los mejores servicios, las mejores intenciones, y eso se ha demostrado, ¿verdad?, con el desarrollo de él. I guess. Oh, sorry. I was going to say the second part of that is that it's we're not as involved as like say early intervention where we're there every day, but there's been pretty good communication between the parents and the therapists, and they have emailed us asking questions, and they've also emailed us to tell us when he's doing really well. So it's been a great experience. Y entonces la segunda parte de esta pregunta, lo que yo puedo decirte es que no estamos tan involucrados como lo que era la intervención temprana, ¿verdad? Pero ha habido muy buena comunicación entre los padres y los profesores, o sea, y entre los terapistas. Si ellos tienen que hacernos preguntas, no hacen las preguntas. Si tienen que enviarnos información, también lo hacen. Thank you for adding the component around the parent engagement. Gracias por agregar la información de lo que es la involucración de los padres. So, what would it take, in your opinion, for our public schools to be less segregated for students with disabilities? ¿Qué tú crees que necesitaríamos para que nuestras escuelas públicas fueran menos segregadas? I think there's multiple parts to it. I think that the most important thing is that we have to, as the older generation, such as myself, has to unlearn a lot of what we learned when we were younger. The truth is that children don't see the differences. That's a learned thing. It's something that the adults teach children. So I think the first step is to inform adults that why inclusion is important and how we can create a more inclusive schools. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que la inclusión es algo que se aprende. Por ejemplo, los niños no ven estas diferencias. Los adultos son los que enseñan realmente cuando hay una diferencia. Entonces, es más enseñar al adulto, ¿verdad? Que no dejen de aprender lo que habían aprendido anteriormente, para que puedan aceptar lo que es la inclusión. Is Emilio aware that he has disabilities? If so, what does that look like? Emilio sabe que él tiene una discapacidad y está al tanto de eso y cómo se ve para él. I don't think he's aware yet that he has a disability. It's not something that we're shy about sharing with him or that we're going to keep from him. In fact, I look forward to the day that I can explain to him that he has a disability. But I wouldn't exactly phrase it like that. I would say, Emilio, you have Down syndrome, and this is what it is. Entonces, no, realmente todavía lo que pasa es que él está un poquito, vamos a decir, ajeno a eso, y más adelante yo lo que sí le voy a decir no es que él tiene una discapacidad, simplemente le voy a decir que él tiene el síndrome de Down y explicarle lo que es. But it goes back to what I was saying earlier, is that Emilio doesn't recognize he has a disability yet, but neither do the other kids in his classroom.
In fact, we were just there for, the Halloween parade, and his buddies came up to him, gave him a hug, and were hanging out with him. And they don't see the disability. Again, that's something that I think the adults teach children. We can learn a lot from kids. Y entonces, mira, es una cosa increíble, o sea, Emilio no se da cuenta que él tiene una discapacidad, pero no solamente eso, los niños, sus compañeros en el aula tampoco se dan cuenta. Nosotros estuvimos con él en la fiesta de Halloween y todos sus compañeritos fueron y lo abrazaron, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, o sea, esa diferencia, eso es aprendido a través de los adultos. Who do you think needs to see this movie who hasn't seen it yet? ¿Quién tú crees que necesita ver esta película que aún no la ha visto? When we made the film, from a personal standpoint, I largely made it for myself, prior to having met Emilio. I had never met anyone with a disability, and I really was unaware of what life could be like with a disability or with Down syndrome. So I largely made the film for people that really don't know about inclusion or don't know about disabilities and might be learning about it for the first time. So I hope that the film is accessible to parents of typically developing children that might not be thinking about inclusion on a daily basis. Cuando yo empecé a hacer esta película, realmente lo hice de una manera muy personal, o sea, todavía ni siquiera había conocido a Emilio. Y tú sabes, no estaba todavía al tanto del síndrome de Down, pero realmente esto era para enseñar y estar al tanto de aquellos, por ejemplo, que no saben lo que es inclusión, para que supieran realmente cuáles eran las cosas, ¿verdad? Para ellos estar al tanto de lo que podría ser la inclusión. Continue. So that being said, I hope that parents of typically developing children get to see this and request to their schools that their child be put in an inclusive class, because that's really how I think we can change schools in a grassroots kind of way. Entonces, realmente yo lo que quiero es que los padres que vean esta película, ellos puedan pedirle a sus escuelas que pongan a sus hijos en una aula inclusiva, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente va a causar el cambio, vamos a decir, la raíz de todo esto. Sorry, this next question is a little bit meaty and I want to make sure I get it right. Okay. Discúlpeme, la siguiente pregunta es un poquito compacta y quiero estar segura que la tenga bien dicha. So this came in from the chat. If solely based on a parent insisting on a mediation or due process and a child gets placed in a gen ed setting, will the team do justice if the teachers don't genuinely believe that the child belongs in the gen ed setting? From your perspective. Entonces, esta pregunta vino del chat. Entonces dice, si un padre es el que quiere, por ejemplo, y que considera que el proceso de mediación y la petición se haga, ¿ustedes consideran que se puede hacer justicia real para integrar al estudiante aun cuando no sea aplicable? I tried. So the short answer is no. Everybody has to be on board. It takes a lot of problem solving. I believe inclusion takes a lot of problem solving, and you see it in the film at the Henderson School. Everybody's getting together and constantly figuring out what can we do to help this specific child. So just placing a child in a general education class is not enough. We have to provide support and a way for them to learn. And then I'll continue after the translation. It's okay. O sea, te puedo decir que la pregunta rápida es no.
todo el mundo tiene que estar realmente integrado. Por ejemplo, en la escuela de Henderson, todo el mundo está de acuerdo, están haciendo reuniones. No es solamente poner a un niño en una clase integrada, hay que incluir apoyos, hay que incluir muchísimos programas adicionales. Please continue. I think a large part of um, classes or schools that have trouble with inclusion, the problem is that a lot of those schools are teaching to the average child instead of trying to reach towards the margins and teach to those children. But I think that when inclusion works really well, all the kids learn with each other and from each other. But that requires some rethinking about how we teach children in general. Entonces, realmente, por ejemplo, en las grandes aulas, por ejemplo, donde se enseña la inclusión, se quiere educar, por ejemplo, al averaje de los estudiantes, no al área marginada. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta que los niños trabajan y aprenden de ellos y aprenden en conjunto. Entonces, esa es la mejor manera. Okay. As both a father and a filmmaker sharing this heart-wrenching journey, how did you create the distance for yourself between real life and the film you were creating? Como padre y como cineasta, ¿cómo tú pudiste hacer esa diferenciación de lo que era la realidad que estabas viviendo y lo que estabas viendo afuera? I would say that there was really no separation. I was eating where I slept, so to speak, and I think some of the hardest moments. In fact, I remember the hardest moment for me was when Ilda was reading the IEP report, because at that moment I was both a father hearing the evaluation studies. I was both a father hearing the evaluation studies for the first time, but also a filmmaker that needed to capture this moment because it was extremely moving. So, part of me just wanted to go and hug Ilda, and the other part knew that I needed to stay behind the camera. So I think that kind of describes the conflict of interest, so to speak. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, era un poco difícil porque no había separación, era como comer donde yo dormía. Entonces, yo me acuerdo la vez que estábamos leyendo el plan individualizado de educación y yo era el papá y también era el cineasta, el que estaba grabando. Y quería captar ese momento y lo que quería era ir y abrazar a Hilda y darle confort, que no era fácil. So, some in the chat would like to know, how did you find the funding support to make this film? And then we can go back to Emilio a little bit. Sure. Entonces, hay alguien en el chat que quiere saber de dónde conseguiste los fondos para poder hacer esta película. Y después vamos a hablar de Emilio. So we were really lucky. When Emilio was about 2, there was Video Camp, which was an organization in Brazil run by Ilana that I mentioned earlier, was running a grant for someone to make a film about inclusive education, and it could take any form. But I submitted a proposal because, well, that's exactly what I was looking into at the moment. Naively at the time, I thought that inclusive education, especially in New York, was the norm. I thought things had changed since I was a child. So, there was a lot of learning to be done. Bueno, por suerte, había en ese momento un fondo para hacer una película en Brasil. Esos fondos vinieron de Brasil con respecto a la educación inclusiva. Entonces, como ya yo estaba averiguando sobre eso, ya yo sometí una propuesta y le puedo decir que muy cínicamente
no me había dado cuenta todas las cosas adicionales que había que aprender sobre lo que era la inclusión en los niños. O sea, yo pensé que las cosas eran muy similares a cuando yo era un joven en el estado de Nueva York, pero es increíble lo diferente que ha sido. And they were just incredibly supportive throughout the entire process. And I had proposed making a film that was much more talking head driven, more informational about inclusive education. And it's really the team over there that pushed me towards making this film more personal, and that's how we ended up with the film we have today. Entonces ellos me dieron muchísimo apoyo, fue increíble. Inclusive la película que íbamos a hacer realmente iba a ser más hablado, dar más información. Sin embargo, ellos fueron los que me motivaron a que hiciera esta película mucho más personal y eso fue lo que le presentamos hoy. So speaking about what you've talked in New York City education, District 75 was mentioned. Can you tell us a little bit more about District 75 in New York City? I could also help you with that a little bit. Entonces, hablando un poquito de Nueva York y la educación en el estado de Nueva York, mencionaste el Distrito 75. ¿Me puedes mencionar un poquito más de eso y yo también te puedo ayudar? Sure. Well, I knew nothing about District 75 before making the film, and I think most people still don't know anything about District 75. And it's actually Lori Podvesker from IncludeNYC that was so instrumental in giving us a glimpse into District 75, because as you see in the film, it's hard to know where these schools exist. Most people don't even know they have a District 75 school within their building. And I guess that's where I first learned about it. Eso es increíble, o sea, yo realmente no conocía nada del distrito 75, inclusive gracias a Dios bueno, fue por Laura Pavesky de IncludeNYC que nos enteramos de algo, inclusive tú puedes tener una pequeña vista de saber más o menos dónde estaban esas escuelas. Hay personas que ni siquiera saben que tienen una escuela de distrito 75 en su propio edificio. And yeah, I was gonna say, I mean, you should talk a little more about District 75, but I think that what I did learn, what I made the connection is that there is no history of District 75 that you can find on the internet, and it's hard to know exactly why or how it was started, but it's pretty clear that it was a way to absorb all the children that were coming out of institutions. Okay. O sea, sería bueno sí que hablaras más del Distrito 75, pero realmente no hay una historia, no hay una información que tú puedas encontrar en línea. Lo que sí se sabe es que era una manera de absorber y tomar todos estos niños que estaban saliendo de diferentes instituciones. So District 75 in New York City has over 26,000 students spread across 420 programs. As you mentioned, Olivier, they're often co-located in larger schools, but it's across all 5 boroughs, and they serve children only with IEPs that are considered that they consider other districts, the regular school districts in New York City, are not able to serve them due to more complex needs, for kind of catch-all term there, but. Okay. Entonces, sí, realmente el Distrito 75 tiene 26,000 estudiantes en 420 programas en las escuelas un poquito que es más grande, en todos los 5 boroughs. Y realmente sirven a estos niños que tienen un plan individualizado un poquito más complejo, que no pueden ser vamos a decir que no le pueden servir en ese plan individualizado de educación en una escuela regular. So I'm going to mix 2 questions, and I hope the folks on the chat are okay with this.
But there's a lot of questions trying to understand how have you received support, both you and Hilda personally to continue on the journey, but um, let me stop so I let Anna catch up to me. Entonces, hay algunas cuantas preguntas, por ejemplo, específicamente, ¿cómo tú has recibido apoyo, tanto tú y Hilda? Just a clarification, just financial support or just support in general? Support in general, not financial. Okay, okay. ¿Cómo han recibido apoyo? Apoyo en general, tanto él y Hilda. ¿Cómo lo han aceptado eso? Continue. Are you part of parent support groups? Are there places that you could also have the educators that have been working with Emilio? As you've been on this journey as parents of a child with Down syndrome, what has your support structure looked like or felt like? Entonces, por ejemplo, ustedes son parte de un grupo de apoyo de padres, de educadores. Realmente, por ejemplo, en esta travesía de tener un hijo con el síndrome de Down, o sea, ¿cómo ustedes han recibido el apoyo? ¿Cómo ustedes han integrado en este grupo de apoyo? So I think our so much of our support came from making the film. We got to meet so many talented people that have been working on this subject matter for so long. For example, we met Sarah Jo while making the film, and Sarah Jo is still Emilio's advocate, and she is kind of in our weakest moments, she's the one that lifts us up and really helps Emilio advocate for himself, or helps us advocate for Emilio, and hopefully one day for him he can advocate for himself. I think that there's also many groups that Ivda is part of. Just in the town we're in now, she goes to a group of parents that kind of discuss these challenges within the school system on a daily basis. Entonces, por ejemplo, hacer esta película realmente nos ayudó a tener un grupo de apoyo inmenso y haciendo esta película nosotros conocimos a Sarah Jo, que ella es una de nuestras abogadoras. Ella, por ejemplo, en los momentos que nos sentimos más débiles, ella es la primera que nos ayuda a nosotros a levantarnos, a sentirnos mejor. Inclusive ella aboga por Emilio y nos ayuda a nosotros a abogar por él y en el futuro enseñarle a él mismo a poder abogar por él mismo. O sea, también le daba un grupo de padres que habla realmente sobre lo que es la educación con los niños con estos problemas también, y ahí pueden hablar y hablar de todas sus preocupaciones y sus inquietudes. So, aside from watching this film, if an educator wanted to go down the journey of really building an inclusive setting or being an inclusive educator, what would you recommend? Entonces, aparte, viendo esta película, ser un educador y realmente lo que es crear una área inclusiva o ser un educador inclusivo, ¿qué tú recomendarías? Well, first, I think there's a lot of resources out there, but I think the most important thing is to go to schools that are inclusive and observe how they're run and take ideas from there. I'm just a parent. I can't pretend to tell teachers how to become more inclusive. But I do know that, for example, the Henderson School has made such an effort to invite anybody over that wants to observe and bring their learnings to the other schools. They make that available. So I hope that teachers, the next generation of teachers, really think about different ways to educate children, and just remember that it starts with problem solving. Okay. One moment. Entonces, aparte de ser realmente educar inclusividad, yo creo que una de las primeras cosas que tienen que hacer es, ¿verdad? Es pensar
que si tú no sabes ser un profesor inclusive, es ir a una escuela, observar, aprender de ellos. Yo soy simplemente un padre, yo no le puedo decir a un profesor qué es lo que tiene que hacer. Lo bueno de la escuela de Henderson es que ellos se hacen muy asequibles para que puedan ver cómo ellos están educando. O sea, lo que yo sí le quisiera es que la siguiente generación de profesores lo intentaran e intentaran lo que es la educación inclusive. Thank you. I said, Olivier, I think there's also other schools and professional development programs that have been open to sharing best practices and having folks kind of visit and see what they do in action. Y entonces sí, definitivamente es que existen otras escuelas, ¿verdad? Que tienen unas buenas prácticas de inclusividad y que ellos también les permiten que puedan ir a esas escuelas y aprender de cómo ellos están practicando este tipo de inclusividad. So we know Emilio's still in kindergarten, but what do you guys vision as his journey in education? Yo sé que Emilio está en kindergarten, pero ¿cuál es la visión que ustedes tienen para él en relación a su educación? Sure. Well, that's something that, you know, Sarah Jo asked us to do the very first time we met her, which was to envision what we wanted for Emilio's future. And truthfully, what I want for Emilio is probably what every other parent wants, is that at a certain age, I want them to move out of the house and live on their own. So I hope that one day he's able to support himself, that he's able to advocate for himself. And I think that really starts by feeling like he's a part of this society and being part of the world. And that begins in the classroom. Entonces, eso es increíble. Eso fue una de las primeras cosas que nos preguntó Sarah Jo. O sea, que cuál era nuestra visión que nosotros teníamos, cómo lo veíamos a él en su futuro. Y como todo padre, nosotros honestamente pensamos que él iba a crecer y que se iba a mudar, que él iba a poder, vamos a decir, sustentarse el mismo abogar por él mismo. Y eso es como parte de lo que nosotros esperamos de él. So, Olivier, I think we're working our way towards wrapping up, but is there anything else that you'd like to share? Olivier, ya nosotros casi estamos terminando. ¿Hay algo más que quisieras compartir? Well, I first hope that people share the film, not because, you know, I want a million views on the film, but just because I think it can really make a difference. I wish I had seen this film before Emilio was born. And I hope that we all can share the message from this film that children should be included and they shouldn't be segregated just because of the way they were born. Entonces, mi esperanza realmente es que todo el mundo vea la película. No solamente que todo el mundo que tenga 1 millón de vistas, pero sino que las personas puedan aprender y que esta película haga la diferencia. Me hubiera encantado tener una película como esta antes de Emilio nacer. Entonces, y que las personas puedan ver que los niños que tienen esas discapacidades que no sean segregados, sino que puedan ser incluidos. Okay. And then, you know, secondly, I think that classrooms should mirror the society we want to live in. So I would hope that every administrator, every teacher looks at their classroom and say, you know, is this what we want the world to look like? Does it include everybody? Is everybody working together to create a better classroom, a better society, and a better world? Y segundo, por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, que cada profesor, cada oficial entrara a una aula y dijera que esto es el espejo de lo que nosotros queremos ver en el mundo. O sea, esta es la sociedad donde yo quiero vivir, este es el mundo donde yo quiero vivir. Eso es lo que yo quiero que ellos se preguntan y hagan también. And lastly, you know, to all my fellow parents out there, I just want everyone to remember to listen to your gut and to do what is right.
what you think is right for your child. So just because someone says your child doesn't belong or your child could never do well in a certain situation, don't take their word for it. Make sure that you do what you believe in and help them see your vision. And, hopefully together we can all make this world a little more inclusive. Y entonces a todos esos padres que están ahí, siempre les voy a decir que sigan su intuición. Por ejemplo, no se lleven solamente cuando una persona te dice que algo no se puede. Ustedes saben mejor que nadie qué es lo mejor para sus hijos y qué puede ayudarlos a ellos. Entonces, siempre tengan eso pendiente, que ustedes saben quiénes son sus hijos más que nadie. So this was awesome. Thank you. Thank you, Olivier Mernier and Ana Jimenez for your interpreting. Thank you to the teams of Cinema Libre Studio, IncludeNYC, and Rota 6 for making this happen. Entonces, muchísimas gracias a todos. Eso fue increíble. Gracias a Olivier, a Ana Jiménez, a Cinema, a Rota 6. Sorry, I lost everybody. IncludeNYC, it's okay. Yeah, I'll include NYC. So forget Thanks, me not. I was just going to say thanks everyone for watching, and thanks for the wonderful comments you left here. I've been reading them, and I hope everyone has a good night. Entonces, muchísimas gracias y espero que todo el mundo tenga una feliz noche. So Forget Me Not is now available on DVD, as we've seen some of the information in the chat. But streaming platforms include Amazon, Tubi, and Hoopla. I know that, as Olivier said, the Forget Me Not team is eager to see the film used for community screenings and in educational settings to foster future conversations about inclusion. Entonces, Forget Me Not está en DVD. Si ustedes tienen preguntas con respecto a lo que es educación especial o cualquier discapacidad, ahí están nuestras líneas de llamada. Yes, as Anna said before me, but this is the IncludeNYC helpline information. It's here. If you have any questions about special education or disability, please feel free to reach out. You can reach us in English or Spanish, and the numbers are on the screen. Y entonces, como Ana se me adelantó un poquito, estos son el teléfono, los diferentes teléfonos para el IncludeNYC. Tenemos nuestros teléfonos en inglés y en español. So thank you, and I hope everyone has a wonderful night. Gracias y espero que todo el mundo tenga una feliz noche.